Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Devada Benny from Neeta's Academy. So today I've come up with part C of OET Listening. Last week we had a session on part B of OET Listening. So I hope you had a great day. And as already mentioned, C part ആണ് discuss ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം C part എന്ന് പറയുമ്പോൾ some of you find this part bit difficult. And ഇന്ന് നമ്മൾ discuss ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് interview ആണ്. നമുക്ക് part Cയിൽ there is interview, then there is presentation. So presentation ആണെങ്കിൽ it's bit more easy. Why it is easy? Because നമുക്കറിയാം so interview ആണെങ്കിൽ it is bit more easy compared to the presentation because presentation one speaker interview വരുമ്പോൾ there are two speakers അല്ലേ. So ensure that you have an idea regarding how you can manage the സെയിം. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിയർ അല്ലേ. ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 6 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് attitude, opinion, recommendation, problem and solution. Then we have fact and outcome, cause and effect. അപ്പോൾ ഇത്ര അധികം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം, നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. 90 seconds മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ വായിക്കാൻ കിട്ടുക. കമ്പയർ ടു എവറി അതർ പാർട്ട് വി ഹാവ് ബിറ്റ് മോർ ടൈം. അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ടു റീഡ് തറലി. അതും 2 പ്രാവശ്യം വായിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. And more than that, it is also important for you to mark the keywords. അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ is important. So now I'll be displaying the question for you. Then we'll be starting the session. Yes, good evening everyone. Good evening Ginny. Good evening. Okay. So the material is already displayed and I think you can go through the same. So without any further delay, I'm gonna start with the same. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നിർബന്ധമായും വായിക്കുക. എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണോ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ. ഇതാ ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഹൂ ഇസ് ദ സ്പീക്കർ, അതായത് ആരാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്. അപ്പം എന്തിന് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സെറിബ്രൽ പാൽസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം 31 to 36 അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിക്കുക. യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു റീഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പം വായിക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ എന്താണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 5 minute ഉള്ളൊരു ഓഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായി ഐഡിയ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ടൈം വെൻ യു റീഡ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വായിക്കുക അലോങ് വിത്ത് ദി ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം മിനിമം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അഗെയിൻ ഐം ടെല്ലിങ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദി ഓപ്ഷൻസ്. യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഓപ്ഷൻസ് അല്ല. സോ യു മൈറ്റ് ബി ലിസ്ണിംഗ് ടു സർട്ടൻ വേർഡ്സ് ഇൻ ദി ഓഡിയോ. ചിലപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഓഡിയോയിൽ കാണുന്ന വേർഡ്സ് ഒരിക്കലും ഓപ്ഷനിൽ വരില്ല, എപ്പോഴും പാരാഫ്രേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ആൻഡ് യെറ്റ് അഗെയിൻ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യെസ്, വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കിവിടെ വാട്ട് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 31 ഇസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ഡോക്ടർ മിഷേൽസ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ് അബൌട്ട് ദി നേച്ചർ ഓഫ് സെറിബ്രൽ പാൽസി അല്ലേ, എന്താണ് പറയാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ് ശീതൽ, ആൻസി, ലോലിത, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഡാമേജ് ദ ബ്രെയിൻ ഓവർ ടൈം. പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ഓവർ ടൈമിൽ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. ബിയിൽ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്സഡ് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ബട്ട് സിംറ്റംസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച്. ഇത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ആണ്, പക്ഷേ സിംറ്റംസിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിയിൽ പറയുന്നു യൂഷ്വലി റിസോൾവ്സ് വിത്ത് ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഏർലി ആയിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ തരാം. സോ യുവർ ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു comment what is the keyword from the question option. അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് type of questions. If you are unable to understand the type of question, you can translate the same thing to your native language to understand എന്താണ് അവരോട് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം 31 കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സിൻസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ സെയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം നമുക്ക് അറിയാം 3 keywords ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ദെൻ മെയിൻ പോയിന്റ് നമുക്കെടുക്കാം. ദെൻ നേച്ചർ. സെറിബ്രൽ പാൽസി എന്നുള്ളത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് കീവേഡ് അഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഡാമേജ്. എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് അവിടെ വരേണ്ടത്? ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ മാർക്ക് പ്രോഗ്രസീവ്, ദെൻ ഡാമേജ്, ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എടുക്കാം, ഇഞ്ചുറി എടുക്കാം, ദെൻ
symptoms change, then here resolve early. I think that will be fine. അല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സംതിങ് ഇസ് യെസ്, മെയിൻ പോയിന്റ് നേച്ചർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. യെസ്. So what is the type of question here? Is it detail? We are speaking on part C. Detail വരുന്നത് part C ലല്ലല്ലോ, part B ലല്ലേ? Yes, 31. Yes, Abhinaya, which is correct. This is opinion, അല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എന്താണ് മെയിൻ പോയിന്റ് ഡോക്ടർ മിഷേൽ അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചൽ ഇസ് ട്രൈങ് ടു സേ? എന്താണ് മെയിൻ പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലേ? Okay, main points: cerebral palsy. Okay, Jisha, Lolita, Sheetal. Okay. Yes, Sheetal, opinion ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഇവിടെ മെയിൻ പോയിന്റ് സിഗ്നലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. സ്പീക്കർ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കണ്ടീഷനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ആളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ്, റാദർ ദാൻ എനി ഫാക്ട്. ഇപ്പം സിംപ്ലി നേച്ചർ ഓഫ് സെറിബ്രൽ പാൽസി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്കതൊരു ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിപ്പം മിഷേൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലൊലിത, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, മെനി ഓഫ് യു ഹവ് ഗോട്ട് ഒപ്പീനിയൻ. ആർദ്ര കറക്റ്റ്. അഞ്ജു, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ഫോർ ദി ഒപ്പീനിയൻ. നമുക്കറിയാം ഒപ്പീനിയൻ കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. ഐ ബിലീവ് ഉണ്ട്, വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ മാർക്കേഴ്സ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ to my mind, I think, I believe, from my perspective, again, opinion ഒരിക്കലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒപ്പീനിയനിലേക്ക് വരില്ല. മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയനിലേക്ക് വരിക. അഗെയിൻ, ഹെസിറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹെസിറ്റേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കൺവേഡ് ത്രൂ വേർഡ്സ്, ടോൺ വേരിയേഷൻസിൽ കൂടി വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് they are being hesitant and that is not going to be an opinion. അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇവിടെ എന്താ വളരെ കൺവിക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എന്താണ് മെയിൻ പോയിന്റ്. ഇപ്പം ഹി ഈസ് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക്. അപ്പം അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് എന്നപ്പം പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. യെസ് ജാസ്വിൻ, യെസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു 32. According to Dr. Michel, how do types of cerebral palsy differ? അപ്പം എന്താണ് cerebral palsy ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? What do you think? And option A, they are present with distinct movement difficulty. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടിയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിയിൽ പറയുന്നു they are classified mainly by severity level. സിവിയറിറ്റി ലെവലിനനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സി, ദി പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കീവേഡ് വരുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ ലോലിത, ടൈപ്സ് ഡിഫർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യെസ് ആഷ്ലി, ഹൗ ടൈപ്സ് ഡിഫർ. ഓക്കെ, ഐ ഹവ് ആഡഡ് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. Then anything ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് സി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഐ തിങ്ക് സിവിയറിറ്റി ലെവൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലേ? ക്ലാസിഫൈഡ് മെയിൻലി, ദറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. ദെൻ പ്രോഗ്രസ് റേറ്റ്സ്. യെസ്. According to how? Okay, according to Abhinaya. Is it attitude? No, that's not attitude. Emotional ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻസ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നോ സിജി, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ആർദ്ര, അക്കോർഡിംഗ്, ടൈപ്സ് ഡിഫർ. ഓക്കെ, Lolita, distinct movement, progress, and C, okay, severity, okay, fine. So type of question പറഞ്ഞോളൂ. I have told you before as well, just because you see some of the words, ഉടനെ തന്നെ അത് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്. ബാക്കിയുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്നും കൂടി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്താകാനാണ് സാധ്യത? ഓക്കെ, ആർദ്ര, പ്രസൻറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പ്രസൻറ്റ് we have distinct movements. Okay, I've added that as well.
So what about the type of question? I think somebody has given the correct answer. Severity level. Hi, Anvin. Yes, എന്താണ് type of question? I think I saw someone giving the right answer. Yes, that is fact and outcome. Shimi, correct. Fact and outcome ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു according to എന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യരുത്. This is fact and outcome. So asking for a factual description. So basically ഇതിൻ്റെ outcome എന്ന് പറയുന്നത് is a distinction between category. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലസ് ഹൗ ടൈപ്സ് ഡിഫർ. അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ച്വൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാക്ച്വൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മിച്ചേൽ പറഞ്ഞാലും സെറിബൽ പാൽസി എങ്ങനെ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒറിജിനലി എന്താണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് അത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയല്ല, മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് സെറിബൽ പാൽസിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും, അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യം പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ വേറെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സെറിബൽ പാൽസി എങ്ങനെ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആൾ പറയുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് സമൺ ഹു ഹാസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് മോർ അബൌട്ട് ദ സെയിം. ഡിഫറൻസിയേഷൻ കുറച്ചും കൂടി യെസ് ജിനി കുറേ പേര് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെറിൻ, യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻസി, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം, യെസ്. അപ്പോൾ ലിസൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഈസി, കാരണം ഡിറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒപ്പീനിയൻ പോലെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ്ലി പറയുന്നു. സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് 33. വാട്ട് ഇസ് ഡോക്ടർ മിച്ചൽ സജസ്റ്റ് അബൌട്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സെറിബ്രൽ പാൽസി? എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്സ്. അപ്പം മിക്ക ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്ങിലും ഇത് പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അച്ചീവബിൾ ത്രൂ സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷനിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെറസ് സിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ബട്ട് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഹെൽപ്പ്. അപ്പം ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് വൺ ഇസ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ, വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഹന അൽഫോൺസോ, ദാറ്റ്സ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? Okay. Yes, Shimi, that is correct. Recommendation. What about others? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഐ തിങ്ക് സജസ്റ്റ് എടുക്കാം, പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കാം, ദെൻ ഓപ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഓക്കെ, പോസിബിൾ ഹെൽത്ത് കെയർ, റെക്കമെൻഡേഷൻ. ലോലിത, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ആൻസി, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കീവേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, പോസിബിൾ എടുക്കാം, ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? ഓക്കെ, സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ലിമിറ്റഡ്, ഏർലി എടുക്കാം. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ്? പോസിബിൾ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്. Okay. What else? Limited possible healthcare. Okay. Limited help, still help. Okay. Lolita, Ansi, Chotika. Recommendation, Marin recommendation, Arthra. Okay, yes, fine. So ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സജസ്റ്റ്, ദ വേർബ് സജസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എന്താണ്, എയ്തർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻസ് ആർ അബൌട്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ഓർ കെൻ നോട്ട് ബി ഡൺ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഹർ പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വൈസ്, എന്താണ് ആളുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ, പോസിബിൾ ഹെൽത്ത് കെയർ. ഓക്കെ, മെനി ഓഫ് ഹാവ് ഗിവൺ. ഗ്രേറ്റ്. നൗ നമുക്ക് 34ലേക്ക് പോവാം. Why does Dr. Mitchell emphasize a multidisciplinary approach? എന്തുകൊണ്ട് multidisciplinary approachനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് CP റിക്വയർ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സെറിബ്രൽ പാൽസി ഉള്ള മിക്ക കുട്ടികൾക്കും സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്?
ബിക്കോസ് അസോസിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് വേരി വൈഡ്ലി അമംഗ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് കുട്ടികളിൽ വളരെ എന്താ പറയുക വൈഡ്ലി വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് ഫാമിലീസ് പ്രിഫർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഫ്യൂവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. ഫാമിലീസ് കുറച്ചും കൂടി ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനോട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു, ഫാമിലീസ് പ്രിഫർ ഡീലിംഗ് ഫ്യൂവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ കീവേഡ് ഹിയർ. We can take emphasize multidisciplinary approach and see that is correct. Very good. Cause and effect. Ashley emphasized multidisciplinary approach and see okay. Then options il endakiyana namukku mark cheyan pattunnu. What about others? Okay, Ardra emphasize multidisciplinary approach. നമുക്കിവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഐ തിങ്ക് റിക്വയർ സർജിക്കൽ മോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒപ്പീനിയൻ. അസോസിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് വേരി, ദെൻ ഫീമെയിൽ ഡീലിംഗ് ഫ്യൂവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആർദ്ര കറക്റ്റ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. Okay, associate, require, emphasize, families, okay. Fewer, most children require. Okay, most children require. Okay, Abhinaya correct, cause and effect aanu. Alfonso correct, cause and effect. Lizzie correct, cause and effect. Akshaya, that is correct. Nitin, that is correct. Yes, many of you have given it just correct. Very good. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വൈ ഡസ് ഷീ എംഫസൈസ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി വൈ ഡസ് ഷീ എംഫസൈസ് എന്നുള്ള പാട്ടിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ബേസിക്കലി ആസ്കിങ് ഫോർ എ റീസൺ അല്ലേ. സോ കോസ് ഇസ് ദി അസോസിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചിന് വേണ്ടി എംഫസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കോസ് ആണോ പറയുന്നത്, എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെൻ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ജ്യോതിക കറക്റ്റ്. Okay, Ardra most require treatment. Yes. Fine. Let's take it to 35. What is highlighted as a major challenge for families? എന്താണ് ഫാമിലീസിന് ഒരു മേജർ ചലഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കോംപ്ലെക്സ് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ, അതായത് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, കോംപ്ലെക്സിറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓപ്ഷൻ ബി മാനേജിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നീഡ്സ്, ഈ പറയുന്ന നീഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം. സിയിൽ പറയുന്നത് ഡിസൈഡിങ് വെദർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് സർജറി, അപ്പം ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, കീവേഡ്സ് എന്താണ്? Okay, and see most. Ashley, that is correct. Problem and solution. Very good. Okay, so നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് എടുക്കാം? ഐ തിങ്ക് ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കാം, മേജർ ചാലഞ്ച് എടുക്കാം, ഫാമിലീസ് ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എടുക്കാം, practical needs, deciding accept surgery. Lolita correct, problem and solution. Yes. Apinaya problem and solution. Yes. That's not fact and outcome. Major challenge എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. Shimi, that is correct, problem and solution. Very good. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 ഓപ്ഷനും കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ലിസൺ ഓൾ ദ 3, എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രയോറിറ്റൈസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണോ അതാകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ.
Okay, Alfonso, problem and solution. Anju, that is correct. Ardra, that is correct. Ginny, that is correct. Very good. I think now you guys are able to understand to an extent. Question നന്നായി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. It's not very difficult task. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടിയില്ല, you can translate the same thing to Malayalam. And yet again, find out, so it will be easy. Siji, that is correct. Problem and Sheetal, that is correct. Okay, managing education and C, accept surgery. Okay, managing education. Okay, ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Lolita, that is correct. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് മേജർ ചാലഞ്ച്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഗ്രസ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നീതു, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. അക്ഷയ, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ജ്യോതിക, യെസ്. ജാസ്വിൻ, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, let's take it to last question, 36. What tone does Dr. Mitchell adopt when speaking about the recent advances? എന്താണ് ടോൺ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന്? ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ഇംപ്രൂവിങ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുക. ബി, ന്യൂട്രൽ എക്നോളജിങ് ലിമിറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പം ലിമിറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനെ എക്നോളജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സി, കോഷ്യസ് സ്ട്രെസ്സിങ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇസ് മിനിമൽ. കോഷ്യസ് ആയിരിക്കുക, അതായത് പ്രോഗ്രസ് മിനിമൽ ആണെന്ന് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ നോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഇസ് ദി കീവേഡ് ഫോർ 36. This is easy actually. Yet again, okay, Ashley. Tone, recent advances. Okay. Optionലേക്ക് വരുമ്പോൾ Sheetal, that is correct. Attitude. Optimistic എടുക്കാം, improving life എടുക്കാം. Ashley, that is correct. Attitude ആണ്. Then I think neutral developments limited എടുക്കാം. Cautious, progress minimal. And C, yes, that is correct. Attitude. Jyotika, adopt. Okay, yes, I'll add that as well. Adopt. Okay, what else? What is the type of question here? Ardra, correct. Attitude ആണ്. Cautious, progress minimal. Okay, cautious, progress minimal. Ashley. And C, improving. Okay. Neutral, acknowledging. Okay, and C. Jyotika, attitude, yes. Shimi, correct. Anju, Siji, Nitin, yes, correct. ടോണിന്ന് നേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അഗെയിൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ടോൺ, അതായത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇമോഷണൽ സ്റ്റാൻസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയിൽ കാണാം ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ളത് പറയുന്നു, സിയിൽ വരുമ്പോൾ കോഷ്യസ്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ്? അഗെയിൻ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം ഇതേ വേർഡ് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ എൻവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻവിഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീങ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതേ മീനിങ് വരുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ന്യൂട്രൽ ആണ്. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ മാർക്കറിൽ കണ്ടിരുന്നു ന്യൂട്രലിലൊക്കെ എന്താണ് ടെനറ്റേറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ മാർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഒപ്പീനിയൻ മാർക്കർ. ബട്ട് ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ബട്ട് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ദ സെയിം. കോഷ്യസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് കോഷ്യസ് വരുന്നതും നമുക്ക് ഈ ടെനറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ജാസ്വിൻ, അക്ഷയ, യെസ്. അഞ്ജു, കറക്റ്റ്. Okay, so now that we are done with the explanation part, pre-explanation part, now I'll play the audio and then we'll be coming back for the discussion part. So listen, find out the answer. As part of the test, you'll hear two different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer, A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at the exact one. In this part of the test, you hear an interview with Dr. Sarah Mitchell, a consultant pediatric neurologist, talking about cerebral palsy. You now have time to read the question.
Today we're speaking with Dr. Sarah Mitchell, a consultant pediatric neurologist, about cerebral palsy, a condition that continues to challenge both families and healthcare teams. Dr. Mitchell, could you start by explaining what cerebral palsy is? Certainly. Cerebral palsy, often abbreviated as CP, is actually an umbrella term. It describes a group of disorders affecting movement and posture, caused by a non-progressive injury to the developing brain. The damage typically occurs before, during, or shortly after birth. What's important to stress is that while the brain injury itself doesn't worsen over time, the manifestations can evolve, meaning that muscle tightness, movement difficulties, or associated conditions may become more pronounced as the child grows. So, it's not one single disorder but more of a spectrum. Exactly. We tend to see a wide variation. Some children may only have a mild limp or subtle motor delay, while others may have more significant mobility restrictions, requiring wheelchairs or assistive technology. There are also different types, such as spastic, dyskinetic, and ataxic cerebral palsy, each with its own hallmark characteristics. Parents often ask whether cerebral palsy can be prevented. What's your response to that? That's a very sensitive question. In some cases, preventive strategies do help, such as improving prenatal care, managing high-risk pregnancies, or ensuring safe delivery practices. But in reality, many cases are not preventable, even in the best healthcare systems. What we can do is focus on early identification and intervention, because timely physiotherapy, occupational therapy, and sometimes speech therapy can make a remarkable difference in outcomes. You mentioned associated conditions. Could you elaborate? Yes, many children with cerebral palsy also experience co-occurring issues. These may include epilepsy, intellectual disability, hearing or vision impairments, or difficulties with feeding and swallowing. Each child is unique, and the degree of impact varies. This is why we stress a multidisciplinary approach: physicians, therapists, psychologists, and educators working hand in hand to support both the child and the family. That must be challenging for families. Indeed, the emotional and practical burden on families is significant. They may need to coordinate multiple appointments, adapt their home, and advocate for educational support. As healthcare professionals, we must recognize this stress and provide not only medical guidance but also emotional and social support. In recent years, there has been a stronger push to involve families in decision-making, what we call family-centered care, so parents feel empowered rather than overwhelmed. And what about recent advances? Is there reason for optimism? Absolutely. We now have better early screening tools, which means interventions can start sooner. Advances in orthopedic surgery, spasticity management, such as the use of botulinum toxin injections or intrathecal baclofen pumps, have significantly improved quality of life for many. There's also exciting research into neuroplasticity and how intensive therapy during early childhood can maximize brain adaptability. While we don't yet have a cure, the trajectory of care has shifted towards enabling children to reach their fullest potential, which is very encouraging. Thank you, Dr. Mitchell. That's been an insightful discussion. That is the end of Part C. The material was easy for you. I'll read out the answer. 31 was B, 32 was A, 33 C,
34B, 35B, and 36A. I'll read out the answer again. 31B, 32A, 33C, 34, 35B, and 36 is A. So let's start by discussing the answer. Let me know in the comment regarding what is your score. I think this was easy. You should have bagged almost every other score. Okay, so the transcript is already displayed on the screen now, and you'll be able to understand. I have already highlighted the answers as well. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 31 പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ മിച്ചലിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു, ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡസൻ വേഴ്സൺ ഓവർ ടൈം, മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ക്യാൻ ഇൻവോൾവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞത് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഡാമേജ് ദ ബ്രെയിൻ ഓവർ ടൈം. ദറ്റ് ഇസ് റോങ്. കാരണം എന്താണ്, ഷീ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതറിയാം that is not actually correct എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഇനി ഓപ്ഷൻ സി, ഇറ്റ് യൂഷ്വലി റിസോൾവ്സ് വിത്ത് ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അഗെയിൻ റോങ്, ബിക്കോസ് ഷീ നെവർ സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് അത് മാറുന്നുള്ള രീതിയിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് സി എന്ത് ചെയ്യാം, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. Now when it comes to option B, okay Alfonso, very good, 6 is correct. Okay, many of you have correct. Abhinaya 5, Ardra 6, very good. What about others? And C5, okay, fine. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി 32ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡോക്ടർ മിച്ചൽ, ഹൗ ഡു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറിബ്രൽ പാൽസി ഡിഫർ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്, ദ സ്പാസ്റ്റിക്, ഡിസ്കനറ്റിക്, അറ്റാക്സിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഹോൾമാർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബി പറഞ്ഞത് ക്ലാസിഫൈഡ് മെയിൻലി ബൈ സിവിയറിറ്റി ലെവൽ. അങ്ങനെ ഒരു സിവിയറിറ്റിനെ പറ്റി ഇവിടെ എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. സിയിൽ പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്. അഗെയിൻ ഇത് നോൺ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ്, ഇത് മിസ്ലീഡിങ് ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ 33യിൽ പറയുമ്പോൾ what was it? What does Dr. Mitchell suggest about prevention? So C-യിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, it is limited but early intervention can still help. അപ്പം many cases are not preventable എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ഇൻ്റർവെൻഷനുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സി എടുക്കാൻ കാരണം. ഓപ്ഷൻ എ, പോസിബിൾ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ റോങ്. കാരണം ഷീ സെഡ് മെനി കേസസ് ആർ നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഈവൻ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. അപ്പം എത്ര ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില കേസസ് പ്രിവെൻറ്റബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി, അച്ചീവബിൾ ഓൺലി ത്രൂ സർജറി. അഗെയിൻ സർജറിനെ പറ്റി എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി സർജറി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. നീതു വെരി ഗുഡ്, 6. ലോലിത 5, ആഷ്ലി 4, ശീതൽ 4. ഓക്കെ. 34, why does Dr. Mitchell emphasize a multidisciplinary approach? Again B ആയിരുന്നു അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Because associated conditions are very widely among children. Again അവിടെ എപ്പിലെപ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നു, ഹിയറിംഗ് ഓർ വിഷൻ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചിന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബിഗ് റീസൺ. ബിയിൽ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ റിക്വയർ സർജറി. അഗെയിൻ സർജറി വാസ് മെൻഷൻഡ് ഓൺലി ആസ് വൺ ഓഫ് ദി മെനി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്, അല്ലാതെ റീസൺ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ സി പറഞ്ഞത് ഫാമിലീസ് പ്രിഫർ ഫ്യൂവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അഗെയിൻ റോങ്. ഫാമിലീസ് ആക്ച്വലി ഫേസ് സ്ട്രെസ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, നോട്ട് ദാറ്റ് ദേ പ്രിഫർ ഫ്യൂവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദറ്റ് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. Hannah 5, okay. Which one did you miss actually? Many of you have got 5. 6, okay. Now, last one, 36. What tone does Mitchell adopt when... okay, sorry, 35. What is highlighted as a major challenge? അപ്പം മാനേജിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നീഡ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദേ മേ നീഡ് ടു കോർഡിനേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ്, അഡാപ്റ്റ് ദിയർ ഹോം, അഡ്വക്കേറ്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സപ്പോർട്ട്, എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ എ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കോംപ്ലെക്സ് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ. നോ, ഷീ ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടിക്കൽ ബേർഡൻസ്, അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ ലിറ്ററസിനെ പറ്റിയല്ല അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സി, ഡിസൈഡിങ് വെദർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് സർജറി. അഗെയിൻ ഇവിടെ എവിടെയും ഒരു ഈ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ഫാമിലി ചാലഞ്ചായിട്ട് എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബേർഡൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കൽ ബേർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ടോൺ ആയിരുന്നു പറയുന്നത് മിച്ചൽ അഡോപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ഇംപ്രൂവിങ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബെറ്റർ ഏർലി സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദേ ആർ ഓൾസോ മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് എക്സൈറ്റിംഗ് റിസർച്ച്, ഈ കെയറിൻ്റെ ഒരു ട്രജേറ്ററി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എൻകറേജിങ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വാക്കുകൾ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്നോളജിങ്, ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ലാംഗ്വേജിൽ എവിടെയും ന്യൂട്രൽ അല്ല, ഹോപ്പ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻഡ് ആണ്. സിയിൽ കോഷ്യസ്, അഗെയിൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഉള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഹോപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത്, കോഷ്യസ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ് കാണിച്ചു പോകുന്നത്. 5-5. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ഡൗട്ട്? 5, I mean, many of you have got 5. I hope you are able to get the correct answer now. So keep practicing for part C. Interview, I don't, it should be very easy, and the questions were also easy for you, it seems. So keep working, keep listening to the podcast so that you can get score. So next week I'll be coming with part A. So till then, keep practicing, be safe, stay happy, and it's raining outside, so we try to be safe. Okay, thank you and have a good night.